the reason that I want to ask that question is I want to make sure I address and I ask you to see if you can retain from that, but it's your choice. First of all, I want to go over with you on this. And I welcome each and every one of you for your comment. Let's put it clear. I welcome each and every one comments. I want to make it clear first. You can be assured that we, particularly the Vice Mayor and myself, were not associated or in any connection with the member of Vietnam Airlines nor VinFast at the event. The objective of the event is very clear. And that is to empower the Vietnamese American community and the unity of this community as its core strength. The community should be aware of and be warned about. Are you done? This is all about education. Raise me up in person, but if you can't, then I welcome each and every one of you to speak. Please call the next. You want to come to the guy? Yeah. What the mayor just did is perfectly legal. It is a brief response to obviously some comments that were made. They're very brief. When you're asked a question like that, it's not uncommon to do that in a council meeting. You don't have to answer. So if he's asking how many people are here in support of whatever item, you can choose to respond to that, you can choose to reject that. It was a question to try and hopefully speed things along. It's perfectly legal. And so I just want to make that clear. Yes, please. Yes, sir. Yes, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the city attorney, Sir. So the city attorney should indicate that the mayor has the right to ask. Nói tiếng Việt anh. Ông luật sư thành phố nói rằng đó là ông luật sư thành phố nói rằng là ông thuyền trưởng có cái quyền để hỏi quý vị. Và khi quý vị trưởng chỉ cần hỏi để xem quý vị có bao nhiêu người, nhiều khi thì để cái này thế để là Pick it up. Oh. Okay. I wait my right for using my voice. Anyway, ông luật sư thành phố nói rằng là ông thuyền trưởng theo như cái điều lệ thì ông có quyền hỏi như vậy. Thật ra nhiều khi hỏi để xem những người quý vị nói thì qua nó có 10 người hay 15 người để họ sắp xếp giờ. Okay. Thứ hai nữa, quyền ông hỏi là quyền ông hỏi, nhưng quyền quý vị cũng muốn trả lời không là quyền quý vị. Cứ để cái chuyện sau rồi bắt đầu nó có gì lên mình nói cái ý kiến của quý vị nhé. Xin lỗi, tại giờ ông nói tôi muốn bây giờ ông hỏi lại tôi trả lời. If you want, you can go and sign up the slip and then we will wait on your turn, okay? Okay. Okay, thank you very much. So, next speaker, please. Mayor, you want to Thank you, Mayor. The next speaker is King Hung Shrine Committee, followed by Wat Thong Lam. That's me. This is the demo of my evaluation. Good evening, Mayor and City Council. Well, I have a pleasure to working with the Mayor at least for the last 13 years. And Councilmember Jimmy Hall, she's my main support for the Ted Parade in 2013 and 2014, 2015 I appreciate that. I enjoyed the YouTuber number one, you know, when you were not elected by my mayor. But I follow very close when you campaign for the seat. That's why I had a I'm sure that you remember me when I asked you at the concert on who was cheering for you and what. So anyway, I make it myself brief because within 32 minutes. I think that I remember our former Mayor Chida when he was elected, first elected as the our councilman in Westminster elected in 2008.
And he was very intelligent because he formed himself a moral advisor of Vietnamese. So that whenever he has something, he would ask them to have some advice. And usually, in your culture, we already have some wise advice, so we just listen and we see what we could do in whatever project he has been dealing with. So I would like with the Baba thing, the mayor and the vice mayor as well in the West, you should, you should form your own advisor or friends, and but not only Vietnamese American. I ask you to form with Latino American, with our Americans, so that we can have more advisors. And then when you're dealing with issues like Baba, you know that Baba is directly he's been dealing with the Vietnamese communists for a long time. That is business. Okay. But then when he come here and then sponsor Baba annual 2023 gala in February 27 of this year, and sponsored by Vietnam Airlines and Invest. I thought he should try. But when he invited you to come there, I just like to remind you that even our president and our vice president Malaris was Secretary of State. Whenever they come to Vietnam, we always ask them, hey, remind the regime to have human rights for the people, respect and have labor rights. All kind of right we want them to ask the regime. So right now, if Baba doing the business with Vietnam and brought in Vietnam Airlines and Invest, is your golden opportunity to come there and represent us. Okay, telling them that okay, right nowadays everybody doing business. I mean, people all around the world come to Vietnam doing business, even our U.S. business. So there's nothing wrong with that. But they don't care about whether. Next time. Hang on. Want me to speak for you? Dạ. Đôi lúc lập xin được kính chào tất cả quý vị. Tôi có hai câu hỏi. Vietnamese lập trung hứa I have to. Câu hỏi thứ nhất, các ông dân cử đã đến tham dự ngày 25 tháng 2 ở Ba Ba mà do một người thân cộng tổ chức. Quý vị đã đại diện của chúng tôi là người Việt tị nạn. Vì vậy quý vị có những câu hỏi gì cho họ khi quý vị hỏi cho họ hay không? You came to Baba and Gala 2023, and it was organized by Baba, who have a lot of sympathy with the Vietnamese communist regime. And you represent us as the Vietnamese American refugee here. Do you have any question with Baba when you attended the Gala? Và sau đó quý vị đã học hỏi những cái gì cộng sản đã cho quý vị nghe và đem về đây để phát triển thành phố Westminster. And then after you learn anything that you listen to, you read it from the Gala so that you can apply here in the city of Westminster. Câu hỏi thứ hai, My next question. Việt Nam còn nhớ Airlines. Đại Tiến Trí đã có cái nghị quyết cờ vàng. Nghị quyết cờ vàng. 4953. Nghị quyết cờ vàng. So I remember that the former mayor Chita, he had the resolution of our heritage flag, known as the yellow flag with the cheetah's flag. Quý vị cờ quyết vàng còn sử dụng được hay không? So that resolution is still enforceable. Còn hiệu nhiệm ở thành phố này. Is there effective in city president? Quý vị người cộng sản đến đây họ có cần xin phép không? Một group người cộng sản đến đây có cần xin phép không? So if the group of the Vietnamese communists, when they come to the city, do they have to ask for permission before they come? Câu hỏi direct như ông chị trưởng thành phố. Xin cảm ơn. Hay. Gương già The next speaker is Camila. Nói vậy chứ nói giống như cái Việt Followed Nam by đó. An Cleek. Good evening, Council. I just want to say that I'm in favor of item 5.6 regarding the TikTok ban on government devices. However,
I would argue that all social media apps, including but not limited to TikTok, Snapchat, Twitter, YouTube, and all meta platforms such as Facebook and Instagram, should be prohibited on government-issued devices. I do, however, find it interesting that this council has jumped on a bandwagon and is targeting one app, while all the while forgetting that it was Facebook that brought us Cambridge Analytica. So if we're gonna ban social media, let's ban them all on government-issued devices. Where you are out of line in this thinking is that it's acceptable to ban devices or ban apps on personal devices. If you begin dictating what employees can do with their personal property, how long will it be before you begin to attempt to control those in the community? This is not a fascist dictatorship. We are now 4 months into 2023, and I have yet to see any items on an agenda to bring financial stability to our city. What I do see are petty pet projects. When are we going to address our lack of solvency? When is this council going to actually do the work of the people? Also, with regard to the translation issues that are happening, I'm not quite sure how fair it is for a few people sitting on the dais when translations are not allowed to be completed. We do have a council member who does not speak Vietnamese, so when translation does not finish, you have a council member who cannot ever address anyone, so that does need to be addressed. Thank you. Câu này có nói là những cái ứng dụng mạng xã hội mà những người làm nhân cử để sử dụng để nói xấu những cái người dân. Good evening, lawyer. I say what I say. Mayor, Vice Mayor, I'm Vietnamese. I live in Westminster, Wall Street, 30 years. Nói tiếng Campuchia. And now I came here, I see the house very, very dirty. Then I tell all of you, the day in the North California, I was there that party. Then okay, I am the one witness, and all dirty people they said no chance. They don't know nothing. They hear someone, they hear some people, all dirty people, and come up, they make one story, and they tell all of you. But one thing I will say, we are people in US. US no accept Communist of Vietnam in this group, correct? No. Is correct? No. Yes, but all of you must be clean up. All of people work for Communist of Vietnam. They work there. And the guy here, former councilman in Garden Road, he leader. The second one, vice leader. They bring all people here, make the city dirty. Dirty and dirty, never build up the city. I am the one as well, and we clean up their day. Thank you very much. Good night. Thank you. Dạ, nói tiếng Campuchia. Just one, the guy there. Xong. The next speaker. Ê, đừng chỉ người ta. Nói chuyện Nói chuyện đừng chỉ you don't point finger here. Đông ngoài. You point finger people who killed in history. Yeah. Ủa, mất dạy sao trả lời. Anh trả lời anh mất dạy. Please, one more Mày mất time. dạy đó. If you have a conversation, if you want to talk to each other, please ask to go outside because we are doing business right now. Tôi có nói mày. If not, I will give one. Thank you very much. Kính chào thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Phó thị trưởng Nam Quan, Amy Phan và nghị viên Kim Ly Hồ, nghị viên Carlos Menzo, and OCD staff. Good evening to Charlie Nguyen, Vice Mayor, National Council Member Kimberly Hall, Council Member Carlos Menzo, Council Member and Sanquan, and Tôi Amy Mai là cư dân thành phố Westminster. Hôm nay tôi tới đây
muốn nói với thị trưởng Charlie với Mạnh Trí, Nam Quan và Amy Phan. My name is Andy Mai. I'm a resident of Westminster City. Tonight, I came here to have few words with Mayor Charlie Manaki, Councilman Nam Quan Nguyen, and Councilman Amy. Quý vị không xứng đáng ngồi lên chiếc ghế mà quý vị đang ngồi hiện nay. You guys don't deserve to sit on the seats that you are sitting. Nghị viên Charlie với Mạnh Trí, tôi thấy ông giống như một Judas. Ban chúa. Vì sao tôi dùng tới cái tên Judas ở đây là vì hắn ta đã phản bội Chúa. Why do you do this? Because you betrayed Jesus. You betrayed us. Vì ông là người có đạo. Tuần này là tuần thánh của những người Công giáo. Because you are Christian and Catholics, and this week is the Sunday the Holy Week. Tôi thấy ông là kẻ phản bội cử tri và các người lính Việt Nam Cộng Hòa, giống như Judas đã phản bội Chúa. I see when I look at you, I see you as a traitor who betrayed the voters, who betrayed South Vietnamese soldiers, just like Judah betrayed Jesus. Họ đã từng kêu mang ông và dòng họ ông từ năm 1954, từ miền Bắc di cư vào Sài Gòn, miền Nam Việt Nam. They have welcomed you, they have provided for you your plan where to migrate, seek refuge in the south of Vietnam. Hôm nay, ông được định cư tại Mỹ Quốc này. Today, you have migrated to America. Ông không biết trân trọng và đền đáp lại công ơn của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho ông. You show no respect, no gratitude toward the soldiers who had sacrificed their lives for you and your family. Nếu ông còn là một con người thì hãy lên hổ thẹn. If you're still a human being, you should be ashamed of yourself. Và quay đầu làm người công chính cho thế hệ về sau. And repent and become a decent human being. Có trình độ. A righteous human being for the next generations. Ba hay là băng đảng bộ ba của các người đã khởi lại cho cộng đồng tị nạn Việt Nam một nỗi đau thương. Yep. Papa and the Gang of Three has rubbed salt on our deep wound, the loss of South Vietnam. Thank you. Yes, we're recognized for. Quá hay sao? Thank you. I just want to make it clear to the public that you guys talking about me adding my name to the event in San Jose. I was not even there. I was hanging out with my family in the studio. So just want to make that clear. I was not there at that event. Thank you. Next speaker, please. Đi thăm má. The next speaker is Michael Ranja, followed by. Đi thăm má. Good evening. Thank you. Chỉ nó đi rồi. Is it something I said? Anyway, okay. Last meeting I asked whether you guys were Hai thằng anti-communist đi luôn. or pro-communist. You're Hai thằng doing đi luôn. business with David Long, who Hai thằng đi obviously luôn. has no problem doing business with the communist Đi kỹ. government of Vietnam. You think it's fair to these folks out here? Thank you. I had to get that off my chest because that's BS. You say you give him recognition, what does he do? He gives you money. He gives you campaign donations. Yeah, you guys are doing a real good job here. Also, I want to know who on the city council authorized a telephone survey that my wife and I got at our home 4 days ago about bringing a card club casino to Westminster. And you can imagine our shock. What are you talking about? That's what it They is. did surveys on Atlantic City, which means that there's gambling back there. There's also lots of organized crime on the East Coast.
I mean, we have organized crime here, but not like they do back there. Somebody on the city council or associated with this city has authorized this survey. Now, there were two names mentioned in it, I'm not gonna repeat them here. One of the council members I spoke with actually told me they did not authorize their name being used, and they have no idea what this is about, because they weren't involved in anything like that about this survey. So somebody in here knows what's going on. Now, this was not a city authorized survey. That I did find out, Christie. That wasn't done by the city. 5.6, yeah, any apps on city-owned phones don't need to be on there. Let's be honest about it. They should be doing their jobs, not on the phone when they're at work. 5.7, yeah, rescind the VABA recognition, because you guys are gonna make yourselves look like fools with this, all right? I'm done. I actually got in here through this. I'm such a good boy. Charlie, you missed it. I'm sorry. Should I stay here till Charlie gets back? Oh, yeah. I'll tell him we're waiting for him and. Nó đi đấy luôn rồi. Thank you. Thấy ông Charlie suy nghĩ đi đâu à? The next speaker is Monique, They don't want to listen followed you. by Mane. Monique, it just says Monique. Since I have only 2 minutes, I can really describe what I want. I want to speak on the subject of 5.7. And this is the business, Vietnamese American Business Association. And they promote business for community. So I think they have about 40 members. And recently, among them, there's VinFast and Vietnam Airlines. So VinFast had been an application and been approved by the government. He planned to have. He also established a place in one city to build the VinFast car. I think for some reason they have doesn't know when. Also Vietnam Airlines. Vietnam Airlines has established for several years and they've been helped with from Vietnamese people visit family for business, so that business is going on. There's nothing, there's nothing to object them. The two of them, there's only 2 of the 40 members. So I don't object that to company, and I will vote to rescind to no on rescind the 5.7. Thank you. Next speaker is Mane. Just Nancy. Forget her name. Lấy tên lụi giống như mấy thằng kia. Đâu. Great job. Hiểu không? You did a great job. Thằng Lý gì Đoàn Lý. Đoàn Lý. Lý đoàn. Good evening, elected officer.
sau bà Kim Hồ nói là thắng cử thì làm tiếp, còn không thắng cử sẽ xin từ chức, mà sao chưa thấy từ chức gì hết trơn vậy. So Kim Ho, you are now that if you not winning the election, you will resign, and why you did not resign? Xin quý tân dân cử yên tâm phục vụ và cộng đồng cho cư dân và cư dân của thành phố, và chúng tôi sẽ không ủng hộ hay bỏ phiếu cho người phá hoại hay quấy rối, mưu đồ ác ý và chủ ý. Bà viết hay nữa. Thằng dịch đi đọc tình cảm. Rồi hãy đến đóng góp ý kiến tốt để phát triển city, rồi ra tranh cử để phục vụ và để đến đền ơn đất nước và mang ơn cho mình. Cái này có người khác viết nên đọc. Dạ, thằng dịch Cô đọc rõ không dịch được. Thuê của sẵn đi Nguyễn á. Tôi nói là xin quý tân nhân cử yên tâm phục vụ cộng đồng cho cư dân và vì cư dân của thành phố mà thôi, đúng không? Okay. So the elected official, you just relax and serve the community. You elected to serve the resident and only the resident in the city Washington. Chúng tôi sẽ không ủng hộ hay bỏ phiếu cho người khác, cho người phá hoại hay quấy rối, mưu đồ ác ý và có chủ ý, đúng không? We will not support or voted for those who disturb or have ill intent or have ill intent in the action. Hãy đến đóng góp ý kiến tốt để phát triển city, rồi ra tranh cử để phục vụ và để đến đất nước Mỹ, đất nước đã cưu mang mình và gia đình khi mình đã chọn lựa từ bỏ chế độ cộng sản để đến đây sinh sống. Đấy, đúng không? So you come and then leave your opinion so that we can have the city to expand, and then you can choose to run for the position so that you can pay the respect and they do to the country, to USA, who have helped you and your family when you decide to leave the communist regime and to come here to live. Xin ơn trên luôn ban phước lành cho Washington City và ba vị tân nhân cử đang quyết tâm phục vụ và thực hiện với trách nhiệm xây dựng tốt hơn, phồn thịnh hơn, danh dự hơn và vẻ vang hơn, đúng không? So we ask the above to bless the city of Westminster and the three new elected officials that have tried to serve with the responsibility and to build a better city with honor and with a lot of progress. Được thành công bởi dân cử Mỹ gốc Việt tị nạn là thủ đô Lý Sài Gòn Westminster. So we trust you, with the elected official background and refugee at the capital of Little Saigon, Westminster, California. Đúng không? Cảm ơn. Yeah, bye bye. So one short comment. One short comment. Yes, you're recognized for. Thank you. I just want to say, and I'm going to say it again, that I did not want to witness the corruption to continuing, and the reason I decided to stay on is because of the 6,000 people who voted for me. Bà Kim Hồ nói là bà không muốn thấy sự trúng đột tại thành phố Westminster và bà không muốn làm thất vọng 6.000 người tại thành phố Westminster. Các bạn Đẩy giặc ra đến cửa, nhưng vì
họ đã trở vào là vì cái lá phiếu của quý vị. Thì nhưng chúng tôi, đó là lý do mà chúng tôi không muốn ngồi là để chứng minh, nhìn thấy, tiếp tục nhìn thấy những cái chuyện tham nhũng xảy ra. Nhưng vì 6.000 người đã bầu chúng tôi và chúng tôi quyết định ở lại. Yep. Yeah. Please. Sir, You are mayor. Thank you very much. So next speaker, please. Thank you. The next speaker is Val Nguyen, followed by Val Tran. Có đạo lông họ mà. Có đăng trên đầu tàu á. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to talk about item 5.7, which is to rescind the certificate of recognition issued to the Vietnamese American Business Association, as known as VABA. American, I urge you to keep it. This association deserves it for their accomplishment in helping Vietnamese business owners here in this country. Nothing related to the Viet Cong as a group of people out there. They claim that the division is Viet Cong is strong. They try, this group of people, they try to mislead community for their political intentions. For Vietnam Airlines, they just sponsor 2 tickets, 2 round trip tickets to Vietnam. And VinFast sponsor $15,000 for, and Mr. David said that he used that money to help the school that teach Vietnamese for students. So I ask you to give the recognition on no rescind. And the second thing I want to say tonight, I would like to congratulate Mayor Charlie Nguyen, Vice Mayor Nam Quan, Councilwoman Amy Phan West for their amazing jobs they have done. In just 3 months, you have made a lot for Westminster residents. What? From temporary to $100 gift cards to helping Orange County residents with their utilities and water bills. The city gave out about 3,000 gift cards and about 150 people get help for utilities. You really did good job. And number 3, about council member Ho. You told us to read your lips, right? That if you fail the mayor race, you will resign. I did read your lips, and I find out you are a liar when you are still sitting in this council. Your time is up. And I also want to, I will also mention that your noise coming back up from the coming in from the back, and I'd like to remind you, please respect. Otherwise, I have to do what I have to do. Thank you. Yes, you recognize Councilmember Menzel. I just want to make a correction for the public and for the last speaker. The council members, Phan West and Vice Mayor Nguyen, were not sitting on council when the previous council authorized the grocery assistance gift card and also approved the temporary
So I just want to make sure that the public knows the truth and does not get any confused and start spinning the facts that are not correct. So I just want to make a record of what is the actual case. Thank you. Mr. Mayor, may I add something? Yes, so it did start with the old council to approve those things, that's correct, but we, the new council, move it forward. So thank you. Thank you for supporting us, and we will continue to move the city forward and to help the community in Westminster. The next speaker, please. Thank you, Mayor. The next speaker is Nat Lynn, followed by Gigi. Tôi xin chào Hội đồng thành phố. I say glad to salute the City Council. Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi phản đối kịch liệt bà Kimberly Hồ vào 2 giờ trưa hôm nay. Bà lên channel của bà kêu gọi cư dân đi biểu tình. First of all, I would like to oppose Council Kimberly Ho when you appear on your channel and you ask the public to come in and rally. Cái việc biểu tình là tự phát của cư dân. Tại sao một nghị viên mà quấy rối thành phố bà không xứng đáng ngồi cái ghế đó? So the rally is free. No. Không có được tố. Please. Madam Mayor, this is the first warning to you because I've been talking about it a lot already. So this is the first official warning to you. Please, I'm asking you, please refrain from speaking. If you continue to do it, please go outside. Thank you. The rally, the free choice of the people, so one of the city council should not come to on air and call people to come and rally. Nghe nói chứ. Điều thứ hai tôi muốn nói, lúc nãy bà giải thích là bà phải ngồi lại vì 6.000 lá phiếu bầu cho bà. Tôi muốn nói là đó là một nghị viên không có lòng tự trọng, đứt sợi dây mắc cỡ. Okay, I just want to remind what you have just expressed earlier that you still say in your city council because you have 6,000 votes, but you did not have dignity. Bởi vì bất cứ người nào ứng cử đều hiểu rằng mình luôn luôn có cái fan bầu phiếu cho mình. Tại sao bà không nói trước đó như vậy? Một con người thiếu lòng tự trọng, không có nhân cách mới nói 2 lời. Okay, so whoever choose to run for office know that they have his or her own friend. Refugee Kimberly Ho. I do not translate for you. Tôi nói tiếp. Bà Kimberly Ho. Wait. Okay, so whoever sit up here, please. Trên đấy đi. Okay. Continue. Let's continue. I asked the mayor to continue. Yeah, let the mayor, Let me do it. let the mayor correct me. I want to continue. Một cái người có lòng tự trọng, có nhân cách, không bao giờ nói đi nói lại. Chẳng qua là vì bà đã bán cái giá trị danh dự của bà là cái thứ nhất. So whoever the person who have dignity do not, express opposite what they have stated earlier. So. Cái thứ hai, bà là một người nghị viên mà trước đây bà đã từng phát biểu tiếng Việt trong cuộc họp. Lúc đó ông Nguyễn Mạnh Chí là phó thị trưởng, bà nói mày hèn quá mày ơi. Quá hèn. Will you please stop the clock? Miss Tan, this is first warning to you. Please, I ask you. Take a warning to you. Please. So you speak Vietnamese in the council meeting, and you call them to the vice mayor then Sullivan. Bây giờ
Trong cuộc họp này bà trả lời với cư dân, bà nói trong cuộc họp có cư dân, bà nói là bà đã đuổi giặc ra ngoài. Ai là giặc? Các nghị viên đồng viện của bà là giặc ư? Okay, so in a meeting today you call, kind of hard to explain, but just call it like, yeah, it's evil. So you call who is evil? Bà đã xúc phạm những người mà chúng tôi đã tín nhiệm gửi lá phiếu cho họ. So you insult us when we elect those elected officials, Charlie. Bây giờ tôi nói chuyện Va Ba. Cái việc mấy ông dân cử đi dự ở Va Ba và không thể nào vì thấy Vietnam Airlines và VinFast mà phải quay trở về. So now talk about that. So those elected officers who came to Vava and saw that there's Vietnam Airlines and VinFast, there's no reason for them to return to South Africa. Đó là chống cộng cực đoan, bưng bô cộng sản. So if that's Chống cộng ngu xuẩn. so if you Lý giải thành phố. Việt Mỹ, đó là tội ác. You express anti-communist stupidly. Chính quyền Liên bang Mỹ đã ngày càng nới rộng quan hệ với Việt Nam và cho nhiều business vào nước Mỹ. So But not in Little Saigon. Hey. Please. It's the first warning to you. Cho nên, bây giờ tôi nói tiếng Việt để các người Việt nghe là chính quyền liên bang ngày càng nới rộng quan hệ ngoại giao với nước Mỹ và cho những business vào Mỹ càng ngày càng nhiều. Nếu mà các vị chính quyền nước Mỹ cho chính quyền Việt Nam á, mà nếu như các vị thấy có mặt của những người Việt Nam, business Việt Nam vào đây, các vị trốn. Như vậy là các vị di tản một lần nữa trên nước Mỹ, đó là hèn. Các vị không dám đối mặt với những business của Cộng sản Việt Nam. Các vị hèn, nhục. Tại sao các vị bắt các vị dân cử như là ông Chí Nguyễn và Nam Quang phải hành động với các vị? Người ta có quyền chọn lựa con đường đi. Bức bố Cộng sản để diệt Mỹ, đó là tội ác. You can do any business anywhere, but not in Little Saigon. That's it. Yeah, you can go home if you cannot change Yes, Federal invite the Vietnamese business company to come here in the United States. So if you decide not to confront them, you are a coward. So be brave and just confront them. So don't act like to the extreme. Chúng tôi thề sẽ không bao giờ cho Kimberly Hồ có cơ hội vào dòng chính vì chính bà phá nát cái lý đô Sài Gòn này. Quy đồ biết Hồ, vót nơi Kimberly Hồ, cái tổ quốc thu nhỏ của Việt Nam. US citizen, vót Kimberly Hồ, Quy. Tại sao con muốn chửi không? I would like to take a 5-minute recess. Council will stay, let's say, 3 minutes. Go ahead, finish it. So I will swear that I will not elect Kimberly Hall in this session. Xin cảm ơn. Break time, break time. Ready, Kimberly Hall! Ready, Kimberly Hall! America first! USA! Freedom! Please, I would like to take the 5 minutes recess. I would like to take the 5 minutes recess. Please turn off the Is there an instruction to remove somebody at this point? If there is, No. you should say that. Okay, as a decorum that I already said, it's already give official warning 3 times, and if the member of the public does not improve his or her behavior in response to official warning, the member of the public will be requested to leave the council chambers or premises for a period of time. So at this point here, I would like to ask the time to leave the council for a period of time to cool yourself down and you can go back. Nghĩa. Lâu quá rồi. So that's I got the warning. So city attorney. So you want to take a 5-minute break? Yes, I want to take a 5-minute recess.
Council. Okay, fine. Please come back at 7:21. Thank you, Mentor. Thank you so much. Congrats. I want to point one thing. No business with the community in Little Saigon, especially. Yes. If du lịch tị nạn. Tại vì mình muốn cho dân mình sống đó, tiền nó corruption không à. Don't do any business. Okay? Không có biết cộng sản, nếu mua hiểu cộng sản gì, bên đó ở với cộng sản là hiểu liền. You have to go outside for a little bit. They threw you out of the room for a little bit. You just gotta go outside. Like 10 minutes. Tell her she's gotta go Yeah, outside no, for 10 5 minutes. minutes come back. Yeah, can you tell her in Vietnamese? Ra ngoài 5 phút bị lát rồi vô lại. Ok, không sao đó. So she's gotta walk outside actually. Take a break. Take a break đi. Everybody will cool down. The officer is telling you that you can't stay. It doesn't matter if she has to go outside. If she doesn't, then everyone else has to go outside. I stay there. I don't talk. It doesn't matter, it's too late. You need to go outside. No, I stay there. I wait. You can wait outside. No, I sign them. No. You don't. You I You're not listening, you're not helping. You're not helping. don't make cái gì. Listen, Đúng rồi. I didn't make this decision. The mayor made the decision. Tôi biết ổng chứ. I need you to go outside. Rồi, tôi ngồi đây, tôi ngồi tôi chờ. Okay, it doesn't matter. She can hear me. She understands. Okay, I've asked her nicely. The other part is, if once she doesn't, everyone else has to remove it now. And for just as long as they know, we still need to go to pre-council. Okay? She leaves, after a few minutes, she can come back. That's what my boss says. Okay? But if she stays in here, we're gonna have more issues. We don't need that. Just be cooperative. Chị đang ngoài 10 phút rồi quay lại. Không, tôi ngồi đó tôi chờ người ta gọi tôi. Đúng rồi, tôi ngồi tôi không làm gì hết, tôi ngồi cái yên này. Đừng làm phiền tôi. No. Okay, I sign it. I know you're okay. If she stands outside for 10 minutes, you're not gonna be able I to don't come back. talk. I don't know if you want that. I don't want You want to talk. come back. You want to come back, right? Yes. No, I stay there. You know, I wait. Listen. No, I wait because I register. I wait. No, I stay there. I don't talk. If I had to remove it, you're gonna be back. What? Why? Tôi có chồng. Tôi ngồi tôi chờ, tôi đem xuống phát biểu. Tôi ghi danh rồi. Đó, tôi đang ngồi đây, tôi ngồi. Nó không làm vậy thì là tôi phải báo cho không được, tôi ngồi đây tôi ghi danh rồi. Tôi không có nói gì mà tôi ngồi đây mà tôi chờ mà I register, I wait after that I talk. No, I don't go. I stay there. You understand that trespassing is going to be an issue, right? I'm giving you every opportunity. I understand. Your issue isn't with me. Your issue is with Nhưng giờ họ làm cái gì đó họ làm không, tôi không có biết gì cả. Bây giờ tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi chờ để mà giúp họ. Tôi hiểu, tôi ok, chạy họ muốn làm gì họ làm, có quyền họ làm. Tôi chỉ làm đúng thôi. Đúng rồi, tôi không có minh tôi được quyền ngồi đây. Can you translate for her, Đặng Khải? Translate for her. Cảm ơn. Translate for her. Mà tôi hiểu được tôi phải làm gì. No, translate her word to the officer.
Translate it. Ghi danh tôi để nói chuyện với hội đồng thành phố của mà tôi cần nói mà tôi đã ghi danh rồi. Okay, listen. You can wait outside. When it's your time to speak, you can come in and speak. I'm sure that's okay. Đúng rồi, nhưng mà tôi sẽ giữ lời. Bây giờ chị ngồi đây á, là chị không được phát biểu là họ. Nếu mà họ không cho tôi lỗi họ cũng vi phạm chuyện của họ, tôi sẽ kiện họ. Không có, tôi kiện họ là lý do họ không cho tôi phát biểu. Everybody, you have to leave, exit the council chambers. Okay. Everyone? Everybody, we'll let you back in. Tất cả mọi người bây giờ phải đi ra ngoài. Sao ai là bảo điểm đạo cái điều đó? Thế thôi họ để cho một người Everybody have to go out. Everybody. You can write a book about it. That's how. Mọi người ra ngoài một cái chuyện nhọn cho này mà không giải quyết được thì tôi thấy tại phải bắt đến sự hết mọi người ra và có thể là ban này sẽ bị bắt luôn trong vòng 124 tiếng. Một việc nhọn như vậy phải dùng cái biện pháp quá mạnh như vậy tôi thấy là quá kém. Ở thành phố bao giờ cũng tìm cái này trong những lần tôi học chưa bao giờ có. Bài chửi cái nào. We're losing. Có vẻ như là bà Thành bà không chịu ra. Thời gian nó đuổi mình ra hết. Đây là cái xí pháp hợp, xí pháp trị. Đứng với Ông Chí, ông chưa ra. Dạ không, nhưng mà người ta cho mình cơ hội thôi. Người ta nói rằng cô giống như nhà của mình. Đúng là nhà của cô mà cháu đến mà cô cảm thấy là cô không hoan nghênh cháu nữa, cô mời cháu ra ngoài cháu phải ra. Đi mà sao bà ấy không biết? Tại 3 lần rồi ông Chí ông đề nghị. Cái này vẫn là tài sản của thành phố đúng không? Tức là khi mà người ta họp đàng hoàng được cả đồng có luật sư, người ta mời mình ra có cái là không còn được hoan nghênh nữa. Thì tôi sẽ tiền, mà tôi là coi như là tôi làm cái chức này. Vậy là không được nói thôi. Không có phần đó. Bà kia bên Lê Hồ nói, bà lên thành phố trên của bà nói rằng là để cho một cái bà kêu gọi mọi người đi ra để mà đi ra đây để mà biểu tình. Một nghị viên mà đi Kimberly Hồ rồi từng là một phó một nghị viên là một người dám dũng cảm từ chối làm một cái bầy mà cái nhân nghị viên mà coi như là tiếp tay cho cái đảng dân chủ, đảng dân chủ dân trình cẩu chệch lừa, là cái đảng Việt Tân nó nằm vùng ở đây để nó phá hoại, nó đem nó bắt cái thành phố Westminster này trở thành một thành phố
mà nghị viên thành phố Westminster Kimberly Hồ đã dũng cảm là không chấp nhận tội ác đó, mà đã dám đứng lên để mà ngăn chặn cái tội ác của một số mà như là Mạnh Trí nè, là Nam Quang nè, đã trấn lột đồng loạt cái tội ác của thằng Sleepy Joe Biden, thằng Gavin Newsom, nó chấn lột tiền thuế của người dân Việt Nam của chúng tôi, tỷ đồng, nó mua cái loại mẫm chó là cái khẩu trang nè, với lại một cái số cái hóa chất của thằng tàu độc cập, tiền tỷ đồng, nó chia cho chặt nhau, còn lại có nhiêu đâu, và bao nhiêu tiền đó, cái chúng đó lực bỏ lên, nó mới vừa bóp bánh beo một cách gian lận để mà ăn cướp cái quyền làm người bầu cử của người dân Mỹ của chúng tôi. Đó là tội ác mà bóp bánh beo chúng tôi đòi lại cái chiến thắng lâu trời là ở đâu. Em thấy là có những người lên, những cô chú cũng là trong mà chắc là những cô chú mà làm trong Việt Nam Hòa xưa ở trong tổ chức của ông Bình Dân á, chia sẻ về vấn đề những cái dân cử này tham dự 33 đó, và họ cũng bức xúc và đặt câu hỏi là những dân cử này lên sau mà dự 33 để làm gì, và có tại sao họ đại diện cho cộng đồng ở đây mà tại sao họ lại đưa những cái từ bằng tưởng lục, và trong khi trong cái cộng đồng này là cộng đồng những người mà tị nạn thì họ phản bội lại những gì họ cam kết mà họ hứa với cộng đồng ở đây. Anh nhận xét sao về cái cuộc biểu dương lực lượng hồi nãy? Anh có đến sớm hay là anh có thấy được là hai bên là to tiếng với nhau không? Em lúc mà tôi đến thì thấy là cũng hai bên đang cãi nhau, cái còn mà xô xát thì lúc mà không thấy, thấy cảnh sát đến chặn xe lại, rồi có những cảnh sát chặn qua hai bên thì cũng lời qua tiếng lại, nhưng mà cũng là không có thấy về cái việc mà có bạo lực ở đây. Dạ có to tiếng, Tôi đã nói rằng là tôi sẽ kiện cảnh sát và thành phố Westminster này sử dụng lực trấn lột cái quyền làm người cử viên bên ông Phan Kiền Nhân thì có những cái tổ chức mà có 6 tổ chức khác nhau nữa nên đông hơn, thì khoảng từ 4-50 người. Còn bên kia thì những người mà chúng ta thấy thật ra khoảng 7-8 người, và những gương mặt này á thì chúng ta thấy những kỳ họp của thành phố chúng ta có mặt ở đây hết, là gọi là những người này là những người gọi là đúng rồi, có thể là làm việc luôn á trong cái phải nhóm còn có thể là thuộc như ủng hộ nhiệt tình ông Nam Quang. Dạ. Tôi rất là yêu quý cảnh sát Westminster, nhưng mà họ cũng bị cái đảng Việt Tân nó lừa đảo, nó nghĩ nó có quyền để nó đem nó cướp cái quyền làm người của người dân Việt của chúng tôi. Có đi bầu trên phố mà nó đem, nó nhìn thấy MAGA, tổng đó nó trong 45, 46, 47, nó đuổi tôi ra, nó lồng ngực tôi, nhưng mà nó quyết phải bảo vệ cái chiến thắng long trời trời đó của tổng thống Donald Trump 45, 46, 47. Em nghĩ là cái việc ông Ngô Kỷ đòi hỏi cái cờ vàng và sọc đỏ chở Phúc Lộc Thọ là một cái đòi hỏi của ông, và những người mà ủng hộ cái việc đó thì theo quan điểm của tôi thì cũng có cái lý, và cũng một cái Phước Lộc Thọ thì một cái cơ sở kinh doanh mà ở ngay chỗ Westminster thì nếu được thì mình thấy cũng có một cái văn hóa. Tuy nhiên là Phước Lộc Thọ mà các tư nhân họ cũng có quyền của người ta, cho nên còn cái việc mà treo cái bảng 1975 thì thấy nó vô nghĩa, và nó chỉ có giấy lên cái khơi gợi thì cũng nỗi đau của những người tị nạn thôi, không có gì. Bây giờ nói về vấn quyền đi, thì anh nghĩ là như Khải đã nói riêng, giờ nói phần Khải, phải nói Khải mình phải biết một chút, nếu mà mình thấy có được cục cờ sau mình có dùng thì mình cũng ghi nhận cái công lao của Ngô Kỷ, nhưng mà phải vẫn chống là cái phương thức.
Dạ đúng rồi. Thứ nhất là không có quyền ép buộc chúng tôi bất cứ ai làm cái chuyện gì mà người ta không muốn. Đúng rồi, chính xác. Điều thứ hai nữa, anh không thể lợi dụng vị thế thị trưởng hay là phó thị trưởng dân cử để anh một cách khủng bố tinh thần, hay là anh tống tiền, hay là tống cái gì của người ta, đúng không ạ? Dạ, Nhưng đúng. ngược lại bây giờ nếu mà bên phía ông Phan Kỳ Nhân và ông Pháp Bùi họ là những hội đoàn tư nhân, bây giờ họ nói nếu mà không gỡ cái bản số 1975 xuống thì họ sẽ biểu tình cho đến lúc phải gỡ xuống thì em nghĩ sao? Em nghĩ là mỗi cái bên thì họ cũng có có lý do của người ta, và ở xứ Mỹ là xứ tự do và ai cũng có quyền bảo vệ quan điểm mà có quyền biểu tình đó, thì cái đó mình đi theo số đông thôi. Hiện tại cũng như vậy đúng không? Tôi nghĩ là mình phải phân biệt được. Ở bên Mỹ nó bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận và nó giới hạn cái quyền của dân cử. Dạ đúng rồi. Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Mình đã là dân cử thì mình không được quyền lạm dụng quyền luận. Đúng rồi. Đó là lý do tại sao phải chống cái chuyện mà ngôn kỷ mượn tay của Nam Quan để mà đòi ông Triệu Phát phải dùng cột cờ. Dạ đúng. Đúng rồi, chứ phải không chống cái chuyện mà đề đạt yêu cầu ông Triệu Phát phải dùng cột cờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, Cái việc mà gọi là nếu mà những cái dân cử như ông Nam Quang là phó thị trưởng mà người dân với ông Ngô Kỷ thì ok, mình thấy còn thấy có lý, nhưng mà những người mà dân cử mà lợi quyền lực đó để ép người dân để làm cái việc đó thì nó chúng ta đã gọi là một sự tự do mà mình đã nói là mình đã ở đây để được tự do, thì tại sao mình lấy sự tự do của người khác? với anh Vũ biết ở đây họ có thể lạm dụng cái cơ chế là gì? Đa số, cái quyết định của đa số. Dạ đúng rồi. Tức là trong hội đồng thành phố mặc dù nói là dân chủ, nhưng mà trong đây nếu mà họ có 3 phiếu thì họ có thể thông qua bất cứ cái gì. Dạ. Hoặc là có thể họ cấm như ông Michael Lương ông nói đó, cái hợp đồng của ông là bị coi như hủy cái hợp đồng, không gia hạn hợp đồng cho ông nữa. Dạ. Thì họ chỉ cần 3 phiếu và họ có quyền quyết định mọi thứ trong thành phố. Thì những người chủ doanh nghiệp trong thành phố này như ông Triệu Phát phải là sợ họ, nếu mà họ là tòa rập với nhau thì anh nghĩ sao về cái chuyện đó? Dạ. Đây là bà Thành đang bị cảnh sát cưỡng chế ra. Đó. Anh muốn dùng từ rất đúng, tức là cưỡng chế. Dạ đúng rồi, cưỡng chế ra. Coi cảnh báo trước rồi là họ sẽ cưỡng chế, tại vì không có thể là ngang người. Why I don't có con? No, I want to ask you. Why? What's your name? Officer Perez. What's your name? What's your name? Để trả lời câu hỏi của anh đó thì chúng ta thấy cái quyền lực mà trong tay người dân ở xứ Hoa Kỳ này rất quan trọng qua cái vote, qua những việc bầu cử. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thấy trong cái cuộc bầu cử này mà có sự sai lầm á, thì chúng ta có thể khắc phục bằng cái recall là cái bãi nhiệm, hoặc là trong cái kỳ bầu cử tới chúng ta có cơ hội để bầu người khác. Nếu vậy anh nghĩ sao về cái quyết định mà ông Pháp bởi vì Bùi là tên thằng Chí này nó đem nó sợ tôi nói sự thật tội ác. Thì cái đó là quyền của ông Pháp Bùi, và cũng phải chờ đợi cho những người dân ở thành phố Westminster họ hiểu biết được những gì xảy ra thành phố và những cái xảy ra ở thành phố Westminster nào và họ có lựa chọn họ. Dạ vâng, cảm ơn Vũ. Nó đem nó phật mình đi vô ra, nó lừa đảo người dân Mỹ tôi phải là vote by mail để mà gian lận, để mà bắt trước cái thằng Sleepy Joe Biden đề một đó để gian lận, để phá hoại, hủy hoại hiến pháp 1776. Bằng cái tự nhiên mấy dân cử kia phải làm khi mà bà rất là hèn, bà nói người ta đã lợi dụng danh dự trên đó, ta đã thể lợi dụng cái thời gian lấy tiền lấy này nọ, dẫn vợ dẫn con đi chơi luôn, người ta đâu có hèn vậy. Bà nói người ta chính là bà là cái người hèn vậy, bà là cái người queo kiệt đi, bà là người queo kiệt ở đây, dân sinh của bà ai cũng nói cho bà hay rồi đó. Bà đó rồi trở lại những vấn đề bà nói bà đòi mấy dân cử tặng bằng khen cho người biết dương, bà đòi lấy lại, bà lên mà lấy đi. Tôi nghĩ là người biết dương sẽ sải nhưng mà cũng có thể là nó đã dùng cho mình ra rồi, không còn đâu. Tôi hy vọng bà đó phải có một cái lương tâm đứng đắn lên một chút, một người đàn bà
phải có nhân cách. Mình là mẹ mấy đứa con rồi để cho mấy đứa con nữa bà. Rồi tôi yêu cầu bà lấy lại một chút liêm sĩ và từ chức ngay như một người lớn đã hứa. Tiếp tay cho bọn bưng bô. Tôi xin cảm ơn. Tiếp tay cho bọn bưng bô cộng sản. One for you, please. I have years, Madame Ho had stretched the Vietnamese community. Madam Clerk, before you come on to the next speaker, I want to remind you, you have the total of 6 minutes if you use the translator. But if you use just your time, it's your fault. Okay, we are not going to extend the time. So people from the public, don't worry if they they don't use their times wisely, that's their problem. So please, don't make noise. Well, I can extend more. The policy is the policy. We need to follow the policy. I'm not going to respond to you anymore, but I am letting you know we have the policy. We need to follow the policy. And we should update the policy. The next May I just respond really quickly? Not enough time. Nếu mà translate. May I just respond really quickly? One sentence, thank you. Yeah, I don't know the name of that lady, the speaker earlier, but I just want to let you know that Ms. Kathy Bucos, I spoke to her directly, and she did say that she came to Asian Garden Mall not knowing what was going on, but she wanted to make sure the mall was okay. And then the organizers of the event asked her to say a few words, and so she did. But it was not intended, she didn't have any intention of making an appearance. So if you'd like to, you can ask her yourself. Thank you. Okay, let me quickly respond to your comment, Councilor Navajo. It was in the program that she was introduced me to start out with the program. Yeah. So what you said is false, totally false. Okay, I'm done with my comment. So next speaker, please. Thank you. The next speaker is Fat Louie, followed by Tim Raines. Wow. Phát biểu ý kiến. Chiến sĩ chống cộng. So does that mean that it has been? No. You have the 2 minutes as everyone else. If you stop speaking, then please time the clock for me. That's mean. Everybody else. Mean. Please be quiet, otherwise I'm going to give. Okay, let him speak. It's his time right now. You have 2 minutes, sir. 2 or 3? 3. You want 2? How about 6 minutes? Go ahead. Policy độc They're tài. still speaking, so. Please. Members of the council staff, the fact is, City of Westminster had numerous resolutions opposing the display of the Communist flag, not welcoming the Communist Party members. And the fact is, few council members of the City of Westminster attend the Baba Gala 2023, which is sponsored by Vietnam Airlines, a wholly owned, government-owned businesses and VinFast. And you were there knowing that. That is the fact. And so the fact is, the conclusion is, you violate many of the resolutions that you passed. You violate the spirit that this city, Westminster, will stand against the communist principle and will oppose the communism. I'm very sad that you have, in effort, erased the line, the border between nationalist and communism. And that's why you see many of the Vietnamese communities everywhere earlier today had protested against you.
We didn't want to have to do this. But the fact is, many members from the board of directors of the Vietnamese community in San Diego and the members drove all the way from San Diego up here, and they was even here before in this chamber to oppose you. And the community from LA and the Federation of Vietnamese Americans in Southern California also oppose you. Not only that, the many veterans association here in Orange County, in Southern California, oppose your act. So I'm here to formally announce that the Vietnamese communities everywhere opposing you, condemning your act. I know speaking here, I'm speaking on deaf ears. You will not care. You will continue to move on. And you have, some people have said that you will continue to do Ông whatever không you buồn want nói to những do. người dân cử này đến trải qua ba và không biết lắng nghe những người cư dân ở đây, và có rất nhiều hội đoàn từ San Diego, Los Angeles đến đây để biểu tình, để phản đối và rất là giận dữ. Maybe you lose, maybe you win, but it will cost you an arm and legs. And maybe in the next election, Mayor win and Amy find West. Maybe next time you will not be as lucky. So watch out for it. Be responsible for your action and for your words. Thank you. Nói quá hay luôn. Quá độc luôn, rồi thủ lĩnh. Anh phát thông dịch cho em được không? Về statement, no comment in Little Saigon. Next speaker, please. No comment in Little Saigon, for sure. Second one to you. Okay. All right. I want to make sure no comment in Little Saigon. No, đừng giận Chí. Đừng giận Chí. Be politician. Chí là thị trưởng. Chí thị trưởng, đừng giận. Đừng giận. Not only that here, please. Let her have her time. Okay. You already have your time. Okay. You have your time. So, I'm cool. Good evening. Congrats to our PD for surviving the Baker to Vegas run last weekend. 18 checks on this warrant register, item 3.4, were already presented on March 8th. Staff says it's due to a batch date entry error. Item 5.1, I supported parking structure at Asian Garden Mall, but this mayor and vice mayor must stop harassing this private property owner over flags and politics. I oppose reducing Bolsa Avenue to just 4 lanes from 6 and adding on-street parking. This would increase accidents and dangerously impede traffic flow with cars stopping to park and pulling out into oncoming traffic. Item 5.3, CPU should focus away from patrolling the entire city, even if just for 6 months. I support working with MCSD, but not putting large trash containers out everywhere. CPU's organizational structure and job description should be revised to address staffing issues, and fines should be levied at the maximum amount to address habitual offenders. Item 5.6, sure, ban TikTok, but the city should ban all council members from using cell phones on the dais. And I forgot my basket, but Amy in particular is on her phone constantly, missing entire presentations, discussions, and cues. It's all on tape. Put down your phones and listen. Item 5.7, on March 2nd, I emailed all of you with questions about the certificate of recognition presented in February to VABA President David Zong, CEO of Oakland's California Waste Solutions and Vietnam Waste Solutions in Communist Vietnam, at VABA's annual gala, which was sponsored by at least 2 companies with ties to Vietnam's communist government. This action has caused great unrest in our beloved Vietnamese refugee community. The policy does allow the mayor to issue certificates that do not fall under the pre-approved reasons, but it clearly states that any certificate issued must be significant to the Westminster community. Mayors violating policy by honoring individuals and organizations who do not live here, do not contribute to our city, and have no ties here other than being major campaign donors and or seeking large contracts. Zone donated $4,900 to Charlie's campaign last November and wants the Midway City Sanitary District solid waste contract. The board voted to terminate CR&R contract just last night. This practice must stop immediately. Item 6.1, if council votes to support AB 1708, the letter must be signed by the mayor, not Councilmember West. The city's letter, a template from California cities, is incomplete.
It fails to cite how Westminster will be affected by this bill, Christian, as required per the instructions. Item 7.1, no interviews again. Please appoint Tim Hogan, Jessica Lassnell, Michael Berenja, Jimmy Pham, and Conway to the Traffic Commission. Mayor and Vice Mayor Wynn. Per Section 2 of Resolution 4953, we, the residents of Westminster from all ethnicities, are raising our voices against you for aiding and abetting individuals who actively support and sustain the communist government in Vietnam, causing great turmoil and disorder in our community. There will be consequences, and you can bank on that. Thank you. The next speaker is Don Lee, followed by Tony Wu. Good evening, Mayor and Council Member. Đã sắp đến ngày thành phố Westminster sẽ tổ chức lễ tưởng niệm quốc hành 30 tháng 4. Chúng ta ngậm ngùi tưởng niệm tới hàng trăm ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã bỏ mình trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do. Đặc biệt tới hàng chục ngàn cấp chỉ huy và binh sĩ đã trung thành với lời thề tổ quốc danh dự trách nhiệm chiến đấu cho đến giờ phút cuối cùng, để rồi phải tốn tiết lọt vào lao tù cộng sản. Đồng thời chúng ta cũng cực lực lên án những cấp chỉ huy đã hèn nhát đào ngũ chạy trước ngày 29 tháng 4. Pháo binh là binh chủng an toàn nhất trong quân đội vì họ chỉ ở hậu tuyến bắn pháo để yểm trợ cho tiền tuyến, không phải trực diện với quân đội. Thế mà tên sĩ quan pháo binh cấp tá này rất là hèn nhát, phản bội lời thề tổ quốc danh dự trách nhiệm, đã đào ngũ bỏ chạy trước ngày 29 tháng 4, đem theo tất cả tài sản cùng vợ con cao bay xa chạy. Xin mọi người tránh nhắc đến tên này và người con hư đốn mất nên nào đó có người cha hèn nhát này nên giấu kín, vì nó sẽ ảnh hưởng vô cùng tai hại đến danh dự của gia đình, đến tương lai và sự nghiệp của cá nhân mình. Kế đến, tôi xin được hoan nghênh ông Triệu Phát, một trong 5 chủ nhân của Phước Lộc Đỏ, đã có thiện chí bước đầu là cho thiết kế một biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ vĩ đại ở mặt tiền của thương xá mà trong suốt gần 40 năm qua không hề có. Biểu tượng rất có ý nghĩa nói lên sự có mặt của cộng đồng người Việt tị nạn đến đây từ 1975. Biểu tượng này đang được đúc bằng vật liệu đặc biệt cao 7 feet có hình khối và sẽ được vĩnh viễn dính liền với thương xá mà không thể vứt bỏ đi như biểu tượng cờ vàng ở trên áo hay trên cà vạt mà Việt Giang Phát Bùi phải giấu đi khi lén lút gặp trên đại sứ Việt Cộng để xin được dự tiệc, và trên bàn có lá cờ đỏ sao vàng. Và hy vọng rằng bước kế tiếp là một chủ cờ vàng sẽ được thực hiện sau khi tất cả 5 chủ nhân chấp thuận. Và cuối cùng xin được chúc mừng các dân cử đã được mời đến dự tiệc ba ba. Đây là sự kiện hoàn toàn có tính cách mà quý vị cần phải tham dự để có tiếng nói, để học hỏi kinh nghiệm, vì đi một ngày đàn học một sàn khôn. Những kẻ nào được mời mà không dám đi là vì họ không có khả năng giao thế. Họ cảm thấy vơ vơ lạc lõng, cảm thấy xấu hổ vì có quá nhiều tai tiếng và thất bại trong 2 năm vừa qua. Vietnam Airlines và VinFast chỉ là một trong hơn 40 doanh nghiệp bảo trợ cùng với hơn 500 khách mời và gần 40 dân cử. Không có doanh nghiệp nào tuyên truyền cho chế độ mà chỉ quảng cáo để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Đồng hương có thể thích họ vì họ nói tiếng Việt, phục vụ đồ ăn Việt.
Tôi là người Việt Nam, vì tự ái dân tộc nên tôi không hề có dị ứng với các doanh nghiệp thương mại Việt Nam. Vì nó đem lại việc làm cho đồng bào tôi. Đã có trên 90% người Việt tị nạn đã từng vượt làn ranh quốc cộng bay về Việt Nam ít nhất một lần, bao gồm rất nhiều cựu quân nhân và HO. Và phân nửa số này đã từng bay qua Việt Nam Airlines, và chính tên Việt Giang Phát Bùi đã bay về Việt Nam nhiều lần qua Việt Nam Airlines trước năm 2015 mà hắn gọi là làn ranh quốc cộng. Over. Tên khốn kiếp giờ máu cuốn người. Thank you for your time. Over. Thằng già này là Việt Giang chánh cống luôn. Good evening, Mayor, Vice Mayor, and City Council members. It's about time for City of Westminster to celebrate the commemoration of the year 30, April 30, the year we lost our country. We show our respect to thousands of Vietnamese army soldiers and allies who had sacrificed in the war to protect the freedom for South Vietnam. However, there is a lot of people who have spent their time last to protect the country, and also there are some who has cowardly deserted and run out of country before the April 29. May I especially tell about the artillery group, which is the most safest. However, there is one mayor who had cowardly and betrayed the sorry, I run out of time. Before you call the next speaker, once again, I don't want to, do what we need to do earlier, but, we need to respect each other. We need to respect each other. You have the chance to speak. You have to listen to them. I mean, we respect each other, and we have the policy that we have to follow. So once again, please don't let me do that, because I don't want to do it. And some of you continue to do it, and this is the last chance. And I'm asking you, please respect others. So next speaker, please. Next speaker is Tony Louis, followed by Kai Dao. Cái nào? Later. Sorry. Good evening, Mayor Charlie Nguyen, Vice Mayor Nam Quan Nguyen, Council Member Amy Phan Quest, Council Member Menzo, and Council Member Kim Lee Ho. I, Tony Bui, is a resident of Westminster for more than 22 years. However, I respect this city is growing for many people to be a good place for many people in social, in educational, and in many other activities. So, first of all, I thank you, all of you who has appointed me to be planning commissioner last week, 2 weeks ago. And as a planning commissioner, I pledge my allegiance and my capability to protect, to help the city thriving. And I already attend the 3 days conference and learned a lot about the laws of improving. And also, I would like to, I saw the pictures of Mr. Tita. He has been demanding Vietnam to improve on human rights.
He is a leader and has been the leader, and I hope you all follow him to protect our city, and also, especially this is the city of American, not only Vietnamese American. There is many other ethnic. Look at that. All the people are frustrated because we stray out of our course of action. We should concentrate to help solving the problems for education for our kids, for senior, helping our senior, and also for the homeless people. And You that got the is job you our pay way to for. concentrate. Whatever you do is a fake issue. And because of that fake issue, you have to make this country a terrible place. That is why Madame Ho also tells us that this city is a sinking boat, and only her can help save Oh, you the boat. stink. That is fake. You are the one who spread the fake news. I am become a member of City of Westminster, and I will, together with all of you, rescue or protect the City of Westminster. Not only you want to make the City of Westminster sinking. That's shame on you. You should resign so that we can fulfill your promise to the people of Westminster. I hope you take it seriously, Madam Ho. Thank you for listening. I'd like to say one Cái nào lên? over there with your hat on. Yeah. This is the same one to you, please. I'm sorry. All right. Can understand. Sĩ cực quên hoài. Mấy lần thấy kinh quanh. Good evening, everyone. I was gonna lecture you on your duties, your manner, regarding your duties. That you kept repeating about the decorum before every oral communication session, but I guess I have no time. I cannot congratulate him because I guess just like I'm one with attack dogs, you got rewarded. So number one, you were given this chair because of your faithful good job that you've done being an attack dog for those before you, and the same for him. But I hope you will be recalled, and I wish they will succeed. You brought this into yourself. People are protesting against people are not protesting against VinFast or Vietnam Airlines or doing business with Vietnam. That's our country's policy. They're angry because they just realize, as I've said all along, that you guys are no patriot. You got elected based on lies, based on the false platform that you guys were pretending to this lying to these people that they have to vote for you in order to keep Westminster communist free. And talk about city's business is putting up a sign in one of the mall. Is that the business of a manager, city manager? Attending Papa, is that city's business? Does Westminster profit from any of that? Or only you guys get more power and more prosperous doing business with those tycoons have ties with communist Vietnam? That's why people are angry. Did you consult with any of us when you present the resolution of commendation to David Gill? Did he do anything for Westminster, or he only donate to you guys, give you guys money? That's why people are angry. Thank you.
city councils, city officials, and all that. Yes. Okay. My name is Sado. I have some concern and express to you tonight. And first of all, I would want to show you this picture before it goes away. This picture right here, David Yu, the president of the BABA, is next to the top guy of the communists. Right here. Right here. Yeah. Okay. For that reason, for the agenda section 75, I'm asking you to retreat the certification that may be mistaken given to the public. Secondly, I want Kimberly Hall to stay there to keep our city check and balance. Yes. I'm a soldier, middle class taxpayer that based on IIS. And also I'm very concerned citizen. I want Westminster in my house, Orange County in my hometown, USA in my country. I don't want anything to do with the communists, especially in the Westminster. You know, we 58,000 of US soldiers and more than about 150,000 of South Vietnamese, and a lot more people died to make the line between the nationalists and the communists. We want to keep that line forever, you know, as long as we live in here. So we don't want to do anything, business or whatsoever with communists. I like to say no to communists. I want our elected people say no to communists. No communists! Yeah! The ông say today will be The next recalled next speaker month. is Lotan Hai. Wow. Hay quá. Followed by Tony Lee. Hello, my name is Lotan Hai. Thank you, my G, audit city control, city manager, and city board. Oh, really? I don't want to repeat all the concern that they already spit it out, so I don't have much to say. Gì đấy? I'm a citizen. I'm a resident in Westminster for a long time. I know many things, but I'm so sorry I come tonight because I'm so concerned about the problem. With you in camp, I don't know what we draw the line, the communist and the weapon machine a long time ago, but maybe, I don't know where, maybe you guys, I'm sorry, you got the chance or not, but I very concerned. Thank you, Mr. City Council, Kimberly Hall, you do a good work. Yep, yeah. The next speaker is Tony Lee. Uống gì nói hay quá vậy? Tony Lee. Mayor, that concludes the speaker cards and the oral communication. All right. As always, I want to thank you on behalf of the city councils, the councils. I'd like to thank you for coming out and express your opinions. We listen to you. However, I mean, for whether it's the true opinions, true or false is still opinions. We don't speak up. We don't respond to you. That doesn't mean that whoever you say is always true. I want to make sure that people understand that. We just need to hear your opinions and we move on to do the city business. And
again, I am sorry for what has happened earlier, but that's what we have to do in order to get orderly control for the meeting. And I will continue to do that. There's a question from somebody earlier, I don't know, that last time, why didn't I get the gun out after 2 times? The 3rd time, when he was sitting over there, and I got it from the city attorney, I couldn't see him. And I have to see with my own eyes before I actually have to give them the notice. And so I just want to let you know that I'm not favorable of anybody. We have the policy. We need to follow the policy. It doesn't matter who. If you continue to disrupt the meeting, that's what we have to do. So thank you very much. Okay. Yes. Councilmember Menzel, you're recognized. Thank you, Mayor. I just want to make a quick comment. I totally appreciate all you folks taking time out of your day to come out and speak here in front of council. I know it's not easy. There's nervousness. I know that's not easy for you guys to do, but you know, some of the speakers that are speaking in Vietnamese, I appreciate you, what you do, but I mean, your comments will go a lot further if we have time for translation, because there is more different. Ok, tập thời hôm nay là kết thúc nha, cảm ơn cả nhà nha.